फ्रेंड्स हूँ बारिया दर्शन આપણે આ પહેલાં 7 પાર્ટ જોઈએ એમાં પાર્ટ 1માં ઇન્ટ્રોડક્શન અને પ્રોસેસીસ ઓફ ડાયજેસ્ટિવ સિસ્ટમ, પાર્ટ 2માં એલિમેન્ટરી ટ્રેકના જે 4 લેયર છે એ, પાર્ટ 3માં માઉથ જેમાં તીથ અને ટંગનો સમાવેશ થાય છે, પાર્ટ 4માં ઇસોફેગસ અને ફેરિંગ્સ, પાર્ટ 5માં સ્ટમક, પાર્ટ 6માં સ્મોલ ઇન્ટેસ્ટાઇન, પાર્ટ 7માં ઇન્ટેસ્ટાઇનલ જ્યુસ અને પાર્ટ 8માં આપણે આજે લાર્જ ઇન્ટેસ્ટાઇન જોવાના છીએ, જેમાં આપણે ડાયાગ્રામ કે જે પીળા કલરનો છે એને લાર્જ ઇન્ટેસ્ટાઇન કહેવાય, એટલે ગુજરાતીમાં મોટું આંતરડું, જે ઇલિયોસિકલ વાલ દ્વારા સ્મોલ ઇન્ટેસ્ટાઇનમાંથી ખુલે, જેમાં ચિકમ બતાવે છે, વર્મિફોર્મ એપેન્ડિક્સ, એસેન્ડિંગ કોલન, ટ્રાન્સવર્ટ કોલન એટલે આડું, અને એસેન્ડિંગ કોલન જે જમણી બાજુ છે, જે ડાયાગ્રામમાં આપણને ડાબી બાજુ દેખાય, પણ આપણા શરીરમાં જમણી બાજુથી શરૂ થાય છે. એસેન્ડિંગ એટલે ઉપર જતું, ટ્રાન્સવર્સ એટલે આડું જે ડાયાફ્રામની સિમિલર થાય, અને ડિસેન્ડિંગ ડાબી બાજુ ડિસેન્ડિંગ નીચેની તરફ જાય, અને સિગ્મોઇડ કોલન જે એસ આકારનું જે રેક્ટમ અને એનાસ દ્વારા બહાર ખુલે છે. The large intestine, this is about 1.5 meters long, beginning at the cecum in the right iliac fossa and terminating at the rectum and anal canal deep in the pelvis. मतलब 1.5 મીટર લાંબુ છે અને શરૂઆત સિકમ એટલે અંધ્યાત્ર એન્ડ રાઇટ ઇલિયાક ફોસા જમણી બાજુ રાઇટ ઇલિયાક ફોસા આવેલું છે, એન્ડ ટર્મિનેટ અંત થાય છે રેક્ટમ એન્ડ એનાલ કેનાલ ડીપ ઇન ધ પેલ્વિસમાં આવેલું છે. ઇટ ઇઝ લ્યુમેન ઇઝ લાર્જર ધેન that of the small intestine. It forms an arc around the coiled up small intestine. જે coiled up ઘૂંસળામય સ્વરૂપે નાનું આંતરડું આવેલું છે સ્મોલ ઇન્ટેસ્ટાઇન, એને રાઉન્ડમાં આવેલું છે લાર્જ ઇન્ટેસ્ટાઇન. ફોર ડિસ્ક્રિપ્ટિવ પર્પઝ ધ કોલોન ઇઝ ડિવાઇડેડ ઇન્ટુ ધ cecum, ascending colon, transverse colon, descending colon, sigmoid colon, rectum and anal canal. The cecum, this is the first part of the colon. Cecum એટલે અંધ્યાત્ર. This is the first કોલનનો ફર્સ્ટ પાર્ટ છે. ઇટ ઇઝ અ ડાયલેટેડ રીજન, ડાયલેટેડ પોળો થયેલો રીજન છે, વિચ હેઝ અ બ્લાઇન્ડેડ ઇન્ફેરિયરી, નીચેની બાજુ બ્લાઇન્ડેડ એટલે બંધ છેડો છે, એન્ડ ઇઝ કન્ટિન્યુઅસ વિથ ધ એસેન્ડિંગ કોલન સુપરિયરી શરૂ થાય છે ઉપરની બાજુ એસેન્ડિંગ કોલન. Just below the function of the two ileocecal valve open from the ileum. ઇલિયમ નાના આંતરડાનો છેલ્લો ભાગ છે, ત્યાંથી ઇલિયોસિકલ વાલ્વ થ્રુ લાર્જ ઇન્ટેસ્ટાઇનમાં ખુલે છે. ધ વર્મિફોર્મ એપેન્ડિક્સ ઇઝ અ ફાઇન ટ્યુબ ક્લોઝ એટ ધ વન એન્ડ, એક છેડેથી બંધ છે, વિચ લીડ ફ્રોમ ધ સિકમ, ત્યાંથી સિકમ શરૂ થાય છે. ઇટ ઇઝ યુઝ્યુઅલી અબાઉટ 13 સેન્ટીમીટર લોંગ એન્ડ હેઝ ધ સેમ સ્ટ્રક્ચર as will the wall of the colon but contains more lymphoid tissue. એની પાસે 13 સેન્ટીમીટર લાંબુ છે અને સેમ સ્ટ્રક્ચર છે કોલનનું, પણ વધારે લિમ્ફોઇડ ટીસ્યુ ધરાવે છે. The ascending colon, this passes upward from the cecum to the level of the liver, where it is curved actually to the left at the hepatic flexure to become the transverse colon. Ascending colon, this passes upward, ઉપરની બાજુ જાય છે, from the cecum થી ઉપરની બાજુ જાય છે, the level of the liver where it curves, જે લીવરના લેવલ ઉપરથી કર્વ વળે છે to the left ડાબી બાજુ વળે છે, hepatic flexure to become the transverse colon બને. The transverse colon, this is a lobe of colon which extends across the abdominal cavity in front of the duodenum and the stomach to the area of the spleen, where it forms the splenic flexure and curve acutely downwards to become the descending colon. ટ્રાન્સવર્સ કોલન છે એ લૂપ કોલનનો બનેલ છે. એક્સટેન્ડ ક્રોસ એબડોમિનલ કોલનમાં કોને સામે ડ્યુડેનમ, જે સ્મોલ ઇન્ટેસ્ટાઇનના પાર્ટ છે, ડ્યુડેનમ અને સ્ટમકની સ્પ્લીનની સામે છે. સ્પ્લેનિક ફ્લેક્સર બનાવે છે, કર્વ બનાવે છે ડાઉનવર્ડ, અને ત્યારથી ડિસેન્ડિંગ કોલન લાગુ પડી જાય.
The descending colon, this passes down the left side of the abdominal cavity, then curves down towards the midline. After it enters the true pelvis, it is known as the sigmoid colon. The descending colon છે એ પાસ થાય છે ડાઉન બાજુ લેફ્ટ સાઈડમાં એબડોમિનલ કેવિટીમાં અને કર્વ ડાઉન ટુવર્ડ ધ મિડલાઇન બાજુ કર્વ થાય છે આફ્ટર ઇટ એન્ટર ધ ટ્રુ પેલ્વિસ છાછા પેલ્વિક રિજનમાં આવી જાય છે અને એને કહેવાય સિગ્મોઇડ કોલોન. The sigmoid colon, this part describes an S-shaped curve in the pelvis, then continues the downwards to become the rectum. જે સિગ્મોઇડ કોલન છે એ પાર્ટ એસ આકારનો હોય છે, કર્વ થયેલો હોય છે એસ આકારનો, પેલ્વિક રિજનમાં આવેલો હોય છે ને કન્ટિન્યુ થાય ડાઉનવર્ડ્સ બાજુ રેક્ટમ એટલે મળદ્વાર. The rectum, this is slightly dilated section of the colon about 13 cm long. Slightly dilated section છે, થોડુંક એવું પહોળો સેક્શન છે, 13 સેન્ટીમીટર લાંબો છે. It's lived from the sigmoid colon and terminates in the anal canal. સિગ્મોઇડ કોલનમાંથી આવે છે અને જેનો અંત થાય છે એનાલ કેનાલમાં. The anal canal, this is the short passage of about 3.8 cm long in the adult and lived from the rectum to exterior. એનાલ કેનાલ છે એ શોર્ટ પાસેજ વે છે, 3.8 સેન્ટીમીટર લાંબો છે એડલ્ટમાં, લીડ ફ્રોમ ધ રેક્ટમથી આવે ને તો તે એક્સટેરિયર બહાર નીકળી જાય છે. The two sphincter muscles control the anus. The interior sphincter, consisting of smooth muscle fibers, is under the control of the autonomic nervous system. જે ઇન્ટરનલ સ્પિન્ટર છે, બે સ્પિન્ટરમાં ઇન્ટરનલ સ્પિન્ટર છે એમાં સ્મૂથ મસલ ફાઈબર આવેલા છે, એ કંટ્રોલ ઓટોનોમિક નર્વસ સિસ્ટમ કરે છે. અને એક્સટર્નલ સ્પિન્ટર છે ફોર્મ બાય સ્કેલેટલ મસલ છે, ઇઝ અંડર વોલન્ટરી કંટ્રોલ. આપણે વ્હીલ પ્રમાણે આપણી ઈચ્છા અનુસાર કંટ્રોલમાં હોય છે. સ્ટ્રક્ચર, the four layer of tissue described in the basic structure of the gastrointestinal tract. સ્ટ્રક્ચરમાં જે 4 લેયર છે એ 4 લેયર બેઝિક સ્ટ્રક્ચર બનેલું છે, આર પ્રેઝન્ટ ઇન ધ કોલોન, ધ રેક્ટમ એન્ડ ધ એનલ કેનાલ. આ બધામાં 4 લેયર જ આવે. ધ અરેન્જમેન્ટ ઓફ ધ longitudinal muscle fiber is modified in the colon. નેક્સ્ટ ડાયાગ્રામ સિકમનો છે, જેમાં વર્મિફોર્મ એપેન્ડિક્સ બતાવે, ઓપનિંગ ઓફ વર્મિફોર્મ એપેન્ડિક્સ, ટર્મિનલ ઇલિયમ, સિકમ, ટર્મિનલ ઇલિયમ, ઇલિયોસિકલ વાલ્વ, એસેન્ડિંગ કોલન ઉપરથી શરૂ થાય ને ત્યાંથી એસેન્ડિંગ કોલન શરૂ થઈ જાય છે. નેક્સ્ટ ડાયાગ્રામ જેમાં રેક્ટમ, કોલોન અને એનાસમાં જે મસલ ફાઈબરના અરેન્જમેન્ટ થયા એ જોવાના છે. સર્ક્યુલર ફાઇબર્સ, લોંગિટ્યુડનલ ફાઇબર રિમૂવ જે રેક્ટમમાં છે, લોંગિટ્યુડનલ ફાઇબર ફોર્મિંગ કન્ટિન્યુઅસ શીટ. પછી નીચે એનાસ છે, એક્સટર્નલ એનાલ સ્પિન્ટર સ્કેલેટલ મસલનું બનેલું છે, ઇન્ટરનલ એનાલ સ્પિન્ટર જે સ્મૂથ મસલનું બનેલ છે, ઓટોનોમિક નર્વસ સિસ્ટમથી કંટ્રોલ થાય છે. અને જે સ્કેલેટલ મસલ છે એ વોલેન્ટરી છે, આપણી ઈચ્છા અનુસાર કંટ્રોલ થાય છે. They do not form a smooth continuous layer of tissue but are collected into the three bands called terminicoli, situated at regular intervals around the colon. They stop at the junction of the sigmoid colon and the rectum. Yes, these bands of the muscle tissues are slightly shorter than the total length of the colon. They give a circulated or puckered appearance to the organ. The longitudinal muscle fibers spread out as in the basic structure and completely surround the rectum and the anal canal. The canal sphincters are formed by thickening of the circular muscle layer. In the submucosal layer, 3 is more lymph tissue than it is any other part of the alimentary tract, providing non-specific defense against invasion by resident and other microbes. In the mucosal lining of the colon and the upper region of the
rectum are large number of the goblet cells forming simple tubular glands which secrete mucus. They are not present beyond the junction between the rectum and the anus. The lining membranes of the anus, consisting of a stratified squamous epithelium, continues with the mucous membrane lining of the rectum above the which membranes with the skin beyond the external anal sphincters. In the upper section of the anal canal, the mucous membrane is arranged in 6 to 10 vertical folds, the anal columns. Each column contains the terminal branch of the superior rectal artery and veins. Blood supply. Artery supply is mainly by the superior and inferior mesenteric arteries. The superior mesenteric arteries supply the cecum, ascending, and most of the transverse colon. The inferior mesenteric arteries supply the remainder of the colon and proximal part of the rectum. BSA, XA superior and XA inferior mesenteric artery. Superior mesenteric artery છે એ cecum, ascending colon અને transverse colonના મોટાભાગના પાર્ટને જે બ્લડ સપ્લાય કરે છે. ઇન્ફેરિયર મેસેન્ટ્રિક આર્ટરી છે એ colon અને proximal part of the rectum. The distal sections of the rectum and the anus are supplied by branch from the internal iliac arteries. Venous drainage is mainly by the superior and inferior mesenteric veins, which drain blood from the parts supplied by arteries of the same names. These veins join the splenic and gastric veins to form the portal vein. Veins draining the distal part of the rectum and the anus join the internal iliac veins. Functions of the large intestine, rectum, and anal canal. Absorption. The contents of the ileum which pass through the ileocecal valve into the cecum are fluid, even though some water has been absorbed in the small intestine. In the large intestine, absorption of water continues until the familiar semi-solid consistency of feces is achieved. Mineral salts, vitamins, and some drugs are also absorbed into the blood capillaries from the large intestine. Next functions are microbial activities. The large intestine is heavily colonized by certain types of bacteria which synthesize vitamin K and folic acid. They include Escherichia coli, Enterobacter aerogens, Streptococcus picalis, and Clostridium perfensis. Welch's. These microbes are commensals in humans. They may become pathogenic if the transferred to another part of the body. For example, Escherichia coli may cause cystitis if it gains access to the urinary bladder. Gases in the bowel consist of some of the constituents of the air, mainly nitrogen, swallowed with food and drink, and as a feature of some anxiety studies. Hydrogen, carbon dioxide, and methane are produced by bacterial fermentation of unabsorbed nutrients, especially carbon dioxide gases pass out of the bowel as flatulence. Next functions are mass movement. The large intestine does not exhibit peristalsis movement as it is seen in other parts of the digestive tract. Only at fairly long intervals, to twice an hour, does have a wave of strong peristalsis sweep along the transverse colon, forcing its contents into the descending and sigmoid colon. This is known as mass movement, and it is often precipitated by the entry of food into the stomach. And this combination of stimulus and response is called the gastrolic reflex. Next function is defecation. Usually the rectum is empty, but when a mass movement forces the contents of a sigmoid colon into the rectum,
The nerves ending in its wall are stimulated by strength. In fact, defecation occurs by reflex, like involuntary action. However, sometimes in the second or third year of a life, the ability to override the defecation reflex is develop, developed. In practical terms, this acquired voluntary control means that the brain can have inhibited the reflex until such time as it is convenient to defecate. The external anal sphincter is under conscious control through the pudendal nerve. This defecation involves involuntary contraction of the muscles of the rectum and relaxation of the internal anal sphincters, contraction of the abdominal muscles, and lowering of the diaphragm increase the intra-abdominal pressure, and so assist the process of defecation. When defecation is voluntary, postpone the feeding of fullness and need to defecate tends to pace until the next mass movement occurs and the reflex is initiated again. Repeated suppression of the reflex may lead to constipation. Constitutes of feces. The feces consists of semi-solid brown mass. The brown color is due to the presence of stercobilin. Even though absorption of water takes place in the large intestine, water still make up about 60 to 70% of the weight of the feces. The remainder consists of fibers, dead and live microbes, epithelial cells from the walls of the tract, fatty acids, mucus secreted by the epithelial lining of the large intestine. Mucus helps to lubricate the feces, and inadequate amount of roughage in the diet ensure that the contents of the colons are sufficiently bulky to stimulate defecation.